Chinmayi, and a few days ago on my Instagram and Twitter and Facebook I had posted the Jalablam challenge, which was basically getting the Jalablam blum blum from my Kalavarame Kaadhal Tamizh Padam 2 song, and I asked people to post it on Instagram and Twitter and stuff like that. So I did get a few entries, and it was from Hyderabad and from here. Power, some people, some of you Telugu allu kuda ila ee paatu ni nerchukuni aa Jalablam nerchukunnaru. Elagaithe Tamil gaani Telugu gaani kaadu adi. So thank you so much. I'm so sorry I couldn't do this with some of you in Hyderabad. So these three lovely people have decided to join me. We have Prashant, we have Mrs. Neela Shiva, and we have Archana Swaminathan today, and all three of them had sung the Jalablam. So today at some point I'm going to ask them to sing that also for you. The point was, I thought I'll just call them over, just generally chit chat, maybe ask them what they think about skincare, or if there's something else that they would like to share with you, something to do with their eco-friendly habits that they follow. Neela Shiva just gave me a bag which is a vegetable bag it seems. Which is a vegetable bag with several pouches which is in cloth, which you can just go and keep it into your chiller tray. So these are some things that I'm thinking of chatting with them during the course of today, this show. Well, hello, and this is, of course, this is Potato, and she's been making a lot of noise, and hence she shall be on my lap for a while. Yes, Prashant, how are you? The sole male contestant, and except our cameraman, the only man here, and severely outnumbered by women. So how are you doing? I'm good. How are you? Very good. எந்த தைரியத்துல நீங்க அந்த ஜலபலம் அனுப்பிச்சீங்க? கரெக்ட் தான். ஆக்சுவலி நீங்க வந்து எல்லாரும் அனுப்பிட்டு இருந்தாங்க. நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டோரி போட்டுருந்தீங்க. சோ அந்த ஸ்டோரி பார்த்துட்டு ஓகே எல்லாரும் அனுப்புறாங்க, நம்மளும் அனுப்பி ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்ற ஒரு தைரியத்துல தான் அனுப்புனேன். ஜாலியா இருந்தது. Actually you're the only guy, I think I got two others. One was a 10-year-old boy from France, Toulouse அப்படினா. Toulouseல அதெல்லாம் வந்துட்டு வர முடியாது. And I asked the father, what can I give the boy? அவர் வந்து please give him a toy அப்படினா. சரி, the boys க்கு toy எல்லாம் என்னால கொடுக்க முடியாது. Please tell me what is any mechanized toy அப்படினா முடிஞ்சிருச்சு. இதுவும் எனக்கு புரியல. So I'm just eventually waiting that if he figures out what I can give to his son, but that child was very serious. பாடி அம்சதரங்க. So it was nice. Thank you for being such a support. Thank you so much for having me. No problem. இது என்ன ஒரு பெரிய சேனல், டிவி சேனல். Thank you so much for having me. Neela ji, thank you so much for being here. Thank you so much for calling me. No problem. And thank you so much for being such a sport, because it's anything that makes us look a little silly, most of us are not okay to do that. Correct. Especially on camera. Correct. So thank you so much. And Archana, finally we meet. You நாளைக்கு வந்து மீட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு okay, at least this way you sent me the job on. So good plan. Basically Archana has adopted an indie dog in their street. Basically அவங்களுக்கு வந்து நாய்க்குட்டினா பயம் இருக்கக்கூடாது, ஆனா இந்த மூணத்தை பார்த்து Archana எனக்கு பயந்துட்டாங்க. ஸோ அதுதான் இந்த ஒரு மெடிக்கல் மிராக்கிள் ஏன் நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ basically why you tell me why you are afraid of my dogs? வெரி ரொம்ப டைனியா இருக்கு, ஏதாவது ஆயிடுமோ என்னன்னு ஒரு பயம். ப்ளஸ் எனக்கும் been chased by dogs in my small age, and it is only in the Blackie மட்டும் தான் I'm so affectionate to. பாக்கி ஸ்ட்ரீட்ல ஒரு 7-8 நாய் இருக்கு, பட் 7 நாயும் I'm not that much. Yeah, this Blackie is my life. சரி, generally as I said at the beginning of this, நீங்க வந்து are you doing stuff to maybe contribute to be a better citizen in some way? It's okay if you don't, it's not like it's a competition. But I guess the thought just came when she gave me that bag. I was not even thinking of asking this. So is there something that you believe or that you have attempted to do in your, perhaps in your apartment, building society, street, resident, office, எல்லாம் ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி பெருசா எதுவும் இல்லை, பட் as far as I'm concerned, நான் வந்து I try not to litter. So நான் வந்து ஏதாவது பிளாஸ்டிக் பேக்ல சாக்லேட் ரேப்பர் ஏதாவது வாங்கினேன்னா I keep it with me, and பக்கத்துல இருக்க டஸ்ட்பின்ல I put it. Yeah, so you try not to litter. I try not to litter, and if people around me litter, I tell them please dustbinல போடுங்க, or keep it with you till you can go home and litter, put it in the dustbin there. அதான் கார்ல எல்லாம் வச்சிர கூடாது, வண்டில எல்லாம் வச்சிர கூடாது. ஆனா when I went to Seoul, I didn't see, I was just telling that video is going to be edited and it will probably go up. I didn't see as many garbage bins also on the road. So எல்லாரும் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ற பாட்டில் குப்பை எல்லாத்தையும் கார்லயே ஒரு பேக்ல வச்சிட்டு வீட்ல கொண்டு போய் போடுறாங்க. They segregate and then they put it out. எல்லா டிசிப்ளின் நம்ம ஊர்ல எதிக்கு வரும் ஒரு அதெல்லாம் அது கண்ண ரத்தம் மூமெண்ட் தான், அதெல்லாம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. And if you note, when that video goes up, you'll notice that in a train station, people queue up to get onto the escalator. So escalator la vandu the general rule everywhere is that the right hand side is for standing, left hand side is for the walkers. Okay.
So in spite of the fact that they were queuing up to get onto the escalator, rush hour, entire left side is empty. Because in spite of the you want to maintaining discipline. Abreast only 2 people can stand, but they have left that entire left side empty for those who want to walk up. But everybody maintains that discipline. I'm like, ayyo, இந்த மாதிரி நம்ம ஊர்ல இருந்தா அவ்வளவு ஜாலியா இருக்கும் அப்படினு. We're getting there. Hopefully. I think things are better. Like we actually stopped honking as much. முன்னாடி கார் வாங்கி வையா கத்திட்டே இருப்போம். இப்போ வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. way better. In our apartment we have in Seabra's Belvedere. We have chatted about this before on Twitter also. And the KP Sunil oda naan உங்களுக்கு first அம்ச்சு வச்சேன். You said he used to be the director of Jaya அப்படின்னு சொல்லி that's when so and then you made a video about that I think a couple of days back. I was so happy to see that. And in our apartment we segregate garbage at source. So எங்களுக்கு வந்து green, red and white bags கொடுத்திருக்காங்க. So அப்பப்போ அந்தந்த கார்பேஜை அந்தந்த மாதிரி செக்ரிகேட் பண்ணி போட்டுடுவோம் அண்ட் இந்த மார்னிங்ஸ் நெக்ஸ்ட் டே அவ வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. முனிசிபாலிட்டியா அது இல்ல உள்ள இருக்கிற ஸ்டாஃப் வந்து will collect it from each apartment and go on a floor wise basis and then they will keep it in one place and the municipality comes and collects it. And we also do composting. We have a big composting unit in our awesome. So உங்களுக்கு வந்து segregation is only for the plastic and இது மட்டும் தான் collect பண்ணிட்டு போவாங்க. Whatever other recycling. Correct. We do it on our own. Yes. That's awesome. I should actually come. Seabra's Belvedere எங்க இருக்குன்னு சொன்னீங்க? Sholingnallur next to Avin the Babaji Vidyashram road ulla you have to come. Okay. It's a very nice apartment and also we do grey water recycling. எப்படி? STP இருக்கு. STP. Okay, so how much does it cost? Do you know that? I have no clue about the costing, but if you come, I'll put you on to the right people over there and you can talk to them. Okay. So in which case, so grey water recycling is different from black water recycling. I mean, black water treatment. Okay. So ninga this is the proper STP plant. So all the water goes to one place and then it gets treated. And it gets treated and what happens with and we use it for gardening and then we use it also in our toilet flush. That's so awesome. So I think your footprint will actually be little less correct. நீங்க வந்து maybe next week first week of August அந்த மாதிரி இருந்தனா நீங்க கொஞ்சம் சொன்னீங்கனா நான் இன்டர்வியூ பண்றேன். எப்படி பண்றீங்க? இந்த தாட் எப்படி வந்தது? நான் வந்து I'll touch base with the correct people over there and I'll let you know. அவங்க எல்லாம் working people now whoever is taking care of this initiative. So we'll have to plan it on a weekend. I think you must be knowing about Daily Dump அப்படின ஒரு organization இருக்கு தெரியுமா? they came out with compost compass. அவ வந்து அவளோட representative Ashwin stays in our apartment. So he is an office bearer. That's why I guess இல்லனா இங்க எல்லாமே தான் Seabra's கட்டறாங்க. அவங்க வந்து என்ன எதுவுமே nothing. But this is Seabra's Belvedere Owners Association which is doing it. Correct. So it is not the builder who is doing it. It's the association who இந்த grey water recycling எல்லாம் பண்றதுக்கு plumbingல அவங்க அதுக்கு பண்ணிருந்திருக்கணும். Correct. So the builder should have been involved at some point in time. Yes. And ஒரு I think Chennaiல there is a rule that you are supposed to segregate at source in 2016ல ஏதோ ரூல் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது ஒன்றும் ஃபாலோ பண்ணல நம்ம. செகண்ட் வந்து இத்தனைக்கு மேலே வந்து இருந்ததுன்னா மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங்னா யூ ஆர் சப்போஸ் டு டூ எஸ்டிபி கம்பல்சரிலின்னு வேற இருக்கு ரெசிடென்ஸ் ஆர் எனிதிங். I'm sure there are loopholes in that law that everybody is found and just not bothering. They maintain a very good garden. எல்லாமே வந்து very serious about play area na inga dhaan vilayadnom. They very structured about maintaining and then the swimming pool and எல்லாமே it's quite good. Very so well swimming pool water must also be getting recycled like this இல்லையா? So how do you purify your swimming pool clothing? அது வந்து அவ்ளோ technical details எனக்கு தெரியல. But when you can speak to those people directly they'll be able to give you information. Sounds good. Archana, yes, it is your turn to talk. Come on. So யாராவது நல்லது ஏதாவது கத்து கொடுத்தா நான் அதை செய்வேன். ஸோ நானா முன்கூட்டு நான் இதுக்கு எதுவும் பண்ணதில்லை. பட் ஏதாவது தப்பு நடந்தது அப்படின்னா if I feel that person is correct, I take a stand for that person. அவ்வளவுதான் maximum that I have done. That's enough. I think all of us have a moral compass pointing. இப்போ he has told not to litter அப்படின்னா ஓகே நான் யூஸ்வல் லிட்டர் பண்ண மாட்டேன். ஓகே யாராவது சொல்றோம் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம். இப்போ எவா சொல்றான்னா ஓகே நம்மளால முடிஞ்சது நம்ம ஃபிளாட்ல என்ன பண்ண முடியும்? எங்க அந்த ஃபிளாட் ஒரு 6 people தான் இருக்காங்க. ஸோ அதில் என்ன பண்ண முடியும்? இப்போ நாங்கள் ஒரு 6 செடி வச்சிருக்கோம். ஸோ அது நாங்கள் வச்சோம். ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம். So one more thing I do is I carry my own spoon and my bottle.
nice. Yeah, I have given up plastic water bottles. Steel water bottles. Steel, nice. Glass bottle. Cafe Coffee Day was serving milkshakes in those glass bottles. So I took those home and I'm using those for ஆமா இப்போ நிறைய அந்த ஜூஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாம் glass bottles பண்றாங்க. Very nice ones. Cute-ஆ இருக்குல்ல. We used to have that in our childhood. பாலே நமக்கு அதுல தான வரும் glass bottle வரும். பால் அப்படி தான் வரும். அப்புறம் வந்து நான் வந்து பட்டன் பால் எல்லாம் போய் வாங்கிட்டேன். அந்த காயினை போட்டு நம்ம பாத்திரம் எடுத்து போறோம். கரெக்ட். அதெல்லாம் it was better. We were actually living a sustainable lifestyle. And also we were walking. Yes. There was some exercise happening. Yeah, correct. So I don't know. அந்த இப்போ அந்த பட்டன் பால் கான்செப்டே போயிடுச்சுல. சென்னைக்குள்ள 2-3 பிளேசஸ்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வெஸ்ட் மாம்பலம்ல அந்த மாதிரி ஒரு 2-3 places and maybe outskirtsல இருக்கலாம் பட் என்னோட அந்த யூஷுவல் பிளேசஸ் வேற யூஸ் டு கோ. ஏன்னா நான் வந்து சென்னையில கிட்டத்தட்ட ஒரு 34 வீட்டுல வாடகைக்கு இருந்திருக்கோம் நாங்க. எல்லா இடத்துலயும் ஒரு 3-4 மாசம் இப்படியே இருந்து ஒரு ஆவரேஜ் வந்து பார்த்தா வருஷத்துக்கு ஒரு வீடு மாதிரி ஒரு கணக்குல வரும். ஸோ அந்த ஏரியாலலாம் வந்து பட்டன் பால் வந்து ஒரு நினைவு தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து நான் போய் வாங்கியிருக்கேன் சைக்கிள் எல்லாம். ஸோ அங்கெல்லாம் அந்த இதுவே இல்லை. இட்ஸ் ஸ்விட்ச் டு தட் பால் பாக்கெட்டு அதுதான். நான் அதுவும் வந்து கேஷ்ல தான் வாங்கணும், கார்டெல்லாம் கூடாதுட்டாங்க. ஸோ அது இது ஏதோ தப்பா இருக்கு, நம்மளுக்கு வந்து கேஷ்லெஸ் இந்தியா இல்லையா அப்படின்னா பாலுக்கு மட்டும் இட்ஸ் நாட் கேஷ்லெஸ். இல்லை இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா நான் வி ஸ்டே ஸோ க்ளோஸ் டு ஆவன் வி கேன் டேக் அவர் ஓன் கண்டெய்னர்ஸ் அண்ட் கோ அண்ட் பை. ஆனாலும் அதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் ப்ரொவிஷனே பண்ணல. அவ்வளோ தூரத்துக்கு அவெல்லாம் யோசிக்கவே இல்லை. கர்டாக இருந்தாலும் சரி லஸ்ஸி பட்டர் மில்க் எல்லாமே இது பிளாஸ்டிக்கில் தான் இது பண்ணுறாங்க. ஆல்சோ பட் ஐ திங்க் ஆவின் பால் பேக்கெட் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து தே ஹவ் பீன் ரீசைக்ளிங் தட் இல்லையா. அந்த பால் பாக்கெட்டை வந்து பேப்பர் காரர் வாங்கிட்டு போறதுல இருந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பீன் தேர். சோ ஐ கெஸ் தட் ரீசைக்ளிங் ஹஸ் ஆல்வேஸ் பீன் தேர் ஹேப்பனிங். ஐ டோன்ட் நோ வை தோ. அது யார் எடுத்துட்டு போனாங்க, எப்படி ரீசைக்கிள் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. பட் ஆவன் கவர் மட்டும் தனியா இருக்கும் எல்லார் வீட்லயும். ஏன்னா அதை கொடுத்து ஒரு 50 பைசா, ₹1 ₹2 சம்டைம்ஸ் வில் கெட் மணி பேக். So newspaper and oven packet used to be segregated. Anyway, so it's time to sing the Jalapalaplam. Neera first balikada adeda. Hello, meter vaayirukka alaram paravalla. Neela ji meter paadunga. Your turn. Thank you for being such sports. It was awesome, and it's time to give you your sheet masks. Wait. Okay, so these are some of the sheet masks that I picked up. இது வந்து நீங்க கட் பண்ணா திடீர்னு வந்து டடாங் அப்படியே ஒரு கையில இருக்குற மாதிரி. So these are some of the sheet masks that I picked up in Seoul when I went, and these are stuff that I like and I would like you to use them. எல்லா ஒரே டைம்ல எல்லாம் போடுறாங்கச்சுனா. ஐயோ. So இது மட்டும் I'll explain only this. This alone is a cleanser, sheet mask and then a cream. So this is a 3-step. Okay. So just remember that. Oh, 3 இருக்குங்க. ஆமா. So மீதி எல்லாம் is a single use just sort of a sheet. நீங்க இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி உங்களோட கருத்து என்னன்னு எனக்கு சொல்வீங்களா? Okay? Sure. Good boy, good girls. Anyway, this was a tiny meetup of people that have been following me on Instagram, the people that I've been interacting with. Someday soon, pretty soon I hope. Well done, baby. Well done. Someday pretty soon I hope I'll be able to meet a lot more of you. And until I see you in my next video, this is Chinmayi and this is Potato saying bye-bye.